ছাত্রছাত্রীরা তোমরা প্রথম এই ঠোঁটের ছবিটা প্রথম করে নেবে এরকম, ঠিক আছে। তারপরে এরকম দিয়ে দেবে, তারপরে মাথাটা দিয়ে দেবে, উপর দিক থেকে এরকম নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। তারপর এরকম করে এই নিচের দিকটা এরকম দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। আর চিন্তা করতে হবে কতটুকু, এরকম করে আবার পিছনের লেসটা আমরা এরকম দিয়ে দিলাম, আউটলাইনটা প্রথম করে নিলাম, তার ফাঁকা বা উইংসটা আমি এরকম দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তারপর তার চকটা দিয়ে দিলাম, ভিতরের ডিজাইনটা এরকম করে দিলাম, ফলকগুলো এরকম দিলাম, লেজের যে মধ্যে যে আর ফলক আছে এগুলো আমরা দিয়ে দিলাম এরকম, ঠিক আছে। পা দিয়ে দিলাম, যখন ছবি করবে খুব আস্তে ধীরে সময় নিয়ে করবে। আর আমি যে ছবিটা করে দিচ্ছি এগুলো অনেকবার দেখলে আরামসে পারবে। এইগুলো জিনিস খুব খেয়াল করলে করতে পারলে পারবে। কীভাবে প্রথম টানটা দিয়েছি, তারপর কীরকম করেছি, এগুলো স্টেপগুলো দেখে করলেই পারবে তোমরা ছাত্রছাত্রীরা। এইরকম কথাটা ডিজাইনটা দিয়ে দিলাম, রেড, এইগুলো কালার ইউজ করে তোমরা এই ছবিটি করতে পারবে। আর ছবি কালার করার সময় আস্তে আস্তে করবে একটা একটা করে। এরকম করে আমরা হালকা সবুজ রং বা গ্রিন কালারটা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। পাতার ডিজাইনের উপরে এরকম কালারটা দিয়ে দিলাম, ব্রাউন কালার দিয়ে দিলাম, এই নকশাটা দিয়ে দিলাম। এইরকম করে আমরা এই ছবিটা করে নিতে পারবো। তারপর একটু গাঢ় সবুজ বা ডিপ গ্রিন দিয়ে আমরা একটু শেড দিয়ে দিলাম। তাহলে ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা, তোমরা এই ছবিটি ভালো করে করতে পারবে আরামসে, একদম সহজ হয়ে যাবে। লাইক কমেন্ট করবে, আর যারা নতুন বন্ধুরা আছো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে, তাহলে আমার ছবিগুলো একটু দেখতে পারবে, ভিডিওগুলো সব দেখতে পারবে। থ্যাংক ইউ।